Friends, I am your chemistry teacher Ganesh Karaskar from Science Academy Down. Friends, in today's 7th lecture on chemical thermodynamics, we are going to discuss most important topics such as the internal energy, first law of thermodynamics, then the mathematical expression for the first law of thermodynamics, what is the enthalpy, and also the expression for the enthalpies. Okay friends, let's start with our first topic. What is the internal energy? Internal energy म्हणजे काय? Friends, as we know that every substance is associated with the definite amount of energy, and this energy stored in that substance is called as its internal energy. जसं की आपल्याला माहिती आहे की प्रत्येक सबस्टन्स मध्ये एक डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोअर केलेली असते आणि हीच जी स्टोअर केलेली एनर्जी असते त्या एनर्जीला त्या सबस्टन्सची इंटरनल एनर्जी असं आपण म्हणत असतो. दॅट इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल U. Okay, it is defined as the sum of kinetic energy and the potential energy of individual particles of the system. Internal energy is the sum of kinetic energy and potential energy of individual particles of the system. That is, we can write delta U is equal to kinetic energy plus potential energy. Okay friends, now as we know that if we consider a system is in a state having the internal energy U1, and if it changes to the another state, say as the B having the internal energy U2, then change in internal energy is given by the equation delta U is equal to U2 minus U1, where delta U is change in internal energy, U2 is internal energy of a system in the final state, and U1 is the internal energy of a system in the initial state. It means that internal energy is the state function. Internal energy हे एक state function आहे, and second one is it is an extensive property. Internal energy ही एक extensive property आहे, that is the property which is dependent on the amount of matter present in the system. Okay friends, आता आपल्याला जर इंटरनल एनर्जी जर डिटेल मध्ये अभ्यासायची असेल तर सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये होणारा जो एनर्जीचा बदल आहे, इट मीन्स दॅट द energy exchange between system and the surrounding in the form of work and the heat. Okay, we should know what are the changes in the internal energy of the system after these changes. Let's consider this is our system. This is our system. If the energy of energy is exchanged or supplied to the system by heating it, if the energy is supplied to that system by heating it, it means that Q amount of heat is supplied to the system and W amount of work is done on the system. If W amount of work is done on our system, it means that guys, in both the cases Q amount of heat is supplied to the system and W amount of work is done on system. These two changes results in increase in internal energy of system. म्हणजेच जर Q amount of heat जर सिस्टीमला सप्लाय करण्यात आली, जर W वर्क जर सिस्टीम वरती होत असेल, तर या दोन्हीही चेंजेसमुळे सिस्टीमची इंटरनल एनर्जी इन्क्रीज होत असते. एक्झॅक्टली अपोजिट आपण जर म्हणलं इफ द एनर्जी इज
exchanged by the system by cooling. It means that Q amount of heat is given out by the system to the surrounding, and W amount of work is done by system on the surrounding. In both these cases, the energy is given out by the system, and therefore the internal energy of system get decreased by these two changes. Okay friends, now let's start with our most important topic, that is first law of thermodynamics. Actually, first law of thermodynamics is nothing but the law of conservation of the energy. First law of thermodynamics. It can be written in the different form. Out of this, the most three important forms are: first one, total energy of the universe is constant. म्हणजेच विश्वाची जी टोटल एनर्जी असते मित्रांनो, ती नेहमीच कॉन्स्टंट राहत असते, त्याच्यामध्ये काही बदल होणार नाही. सेकंड वन इज the total internal energy of an isolated system remains constant. मित्रांनो, याच्यामध्ये आयसोलेटेड हा शब्द महत्वाचा आहे. जर आपली सिस्टम आयसोलेटेड असेल, इट मीन्स दॅट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनिथिंग बिटवीन सिस्टम अँड द सराउंडिंग. सिस्टम आणि सराउंडिंग मध्ये जर एक्सचेंज होणारा नसेल तर मात्र, म्हणजे एनर्जीचा एक्सचेंज होणार नसेल तर त्या सिस्टीमची टोटल इंटरनल एनर्जी नेहमी कशी राहत असते? कॉन्स्टंट. अँड थर्ड वन इज द एनर्जी नायदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉइड. द एनर्जी neither created nor destroyed, but it can be transferred from one form to the another form. But it can transfer from one form to another form. तर मित्रांनो, आपण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्सचे 3 इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट्स पाहिले. त्याच्यामध्ये पहिलं स्टेटमेंट आहे टोटल एनर्जी ऑफ द युनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. विश्वाची जी टोटल एनर्जी असते नेहमी कॉन्स्टंट राहत असते, त्याच्यामध्ये काही बदल होणार नाही. सेकंड स्टेटमेंट आपण अभ्यासलं, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ अन आयसोलेटेड सिस्टीम. जर आपली सिस्टीम आयसोलेटेड असेल तर मात्र त्या सिस्टीमची टोटल इंटरनल एनर्जी नेहमीच कॉन्स्टंट असते. अँड थर्ड वन, द एनर्जी नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉइड, बट इट कॅन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. म्हणजेच आपल्याला एनर्जी तयारही करता येणार नाही किंवा त्या एनर्जीला आपल्याला संपुष्टात सुद्धा आणता येणार नाही, पण आपण एका फॉर्मची एनर्जी ही दुसऱ्या फॉर्म मध्ये नक्कीच कन्वर्ट करू शकतो. ओके फ्रेंड्स, तर आपण आता पाहतोय मॅथमॅटिकल और फॉर्म्युलेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स or mathematical form. So friends, if you consider this is our system, if consider kara, if Q amount of heat is supplied to the system by the surrounding, जर Q एवढी heat या सिस्टीमला सराउंडिंग कडून सप्लाय करण्यात येत असेल, and W amount of work is done on the system by the surrounding, these two factors results in increase in the total internal energy of the system, which is given by delta U is equal to Q plus W. तर मित्रांनो, जर आपण ही एक सिस्टीम आहे असं विचारात घेतलं, if the Q amount of heat is supplied to the system by the surrounding, जर आपल्या सिस्टीमला सराउंडिंग कडून Q एवढी हीट देण्यात आली आणि जर सराउंडिंगनेच आपल्या सिस्टीमवरती W एवढं जर वर्क केलं असेल, तर आपल्या सिस्टीमच्या इंटरनल एनर्जी मध्ये जो होणारा चेंज आहे तो आपण या फॉर्म्युलाने देत असतो. डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W. इट इज कॉल्ड ॲज द
mathematical equation of this is mathematical equation for first law of thermodynamics. For the small change in the heat and the small work done on the system, the change in internal energy is also small, which is given by du is equal to dq plus dw. For the small amount of heat supplied to the system by the surrounding and the small amount of work is done on the system by the surrounding, the change in internal energy is also small, which is given as du is equal to dq plus dw. It is also the mathematical equation of first law of thermodynamics, but for the small changes. Okay friends, now we are going to discuss most important topic which is asked for general exam for 4 marks. Obtain the mathematical expression for the first law of thermodynamics for different process. Okay, first law of thermodynamics for different process. तर मित्रांनो आपण आता पाहणार आहोत फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स ऍप्लिकेशन आयसोथर्मल प्रोसेस साठी, आयसोबेरिक, आयसोकोरिक आणि ॲडियाबॅटिक प्रोसेस साठी. तर आपण सुरुवात करतोय. फर्स्ट वन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स in terms of isothermal process or for the isothermal process. तर मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे व्हॉट इज आयसोथर्मल प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रूआउट द प्रोसेस. याचाच अर्थ असा, जी प्रोसेस होत असताना म्हणजे जर आपली सिस्टीम एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये चेंज होत असताना जर त्या सिस्टीमचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहत असेल तर त्याला आपण आयसोथर्मल प्रोसेस म्हणतो. म्हणून तर फॉर आयसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. आणि तुम्हाला माहितीच आहे जर डेल्टा टी 0 असेल तर डेल्टा यू सुद्धा 0 बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू 0 फ्रॉम first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W, but here delta U is equal to 0, but delta U has 0 आहे. Therefore 0 is equal to Q plus W. Therefore Q is equal to minus W or minus Q is equal to plus W. It indicates that plus Q means heat supplied to the system by surrounding. हीट सप्लाय प्लस क्यूचा अर्थ असा आहे गाईज, हीट सिस्टीमला सराउंडिंगने सप्लाय केलेली आहे इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू मीन्स द वर्क डन बाय सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. याचाच अर्थ असा, हीट सप्लाय टू द सिस्टीम बाय सराउंडिंग इज कम्प्लिटली यूज टू परफॉर्म द वर्क बाय सिस्टीम ऑन द सराउंडिंग. Therefore we can obtain the maximum work. In the second case minus q is equal to plus w. याचाच अर्थ असा, work done on system by the surrounding is at the expense of or is due to the expense of the heat loss by the system to the surrounding. Okay friends, तर आपण आता पाहतोय सेकंड प्रोसेस, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. Adiabatic process, as we know that a process in which there is no exchange of heat बिटवीन सिस्टीम अँड दी सराउंडिंग. ज्या प्रोसेस मध्ये सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये हीटचा एक्सचेंज होत नाही या प्रोसेसला आपण म्हणत असतो ॲडियाबॅटिक प्रोसेस. अँड फॉर ॲडियाबॅटिक प्रोसेस as there is no exchange of heat between system and surrounding, Q is equal to 0. तर मित्रांनो इथे Q is equal to 0 आला from first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W. But what is the Q? Q is 0. Therefore, delta U is equal to W. It means that इथे W ला साइन प्लस आहे. It means that the work done on system by the surrounding results in change in internal energy of the system. Or we can say that
the change in internal energy of the system is due to the work done on the system by the surrounding. Okay friends. Third one, isochoric process. फार इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आहेत एक्झामसाठी मित्रांनो हे. मला सांगा आता आयसोकोरिक प्रोसेस म्हणजेच काय? द प्रोसेस इन विच देर इज नो चेंज इन द व्हॉल्यूम ऑफ द सिस्टीम. जर सिस्टीमच्या व्हॉल्यूममध्ये व्हॉल्यूम जर कॉन्स्टंट राहत असेल तर ती जी प्रोसेस त्याला आपण आयसोकोरिक प्रोसेस म्हणतो. व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट म्हणजे डेल्टा व्ही इज इक्वल टू 0. From first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. But what is the W? W is, as we know that, minus P external delta V. What is the expression for the work? Minus P external delta V. But here delta V is 0. So that the product of P external delta V is also 0. Therefore, you can say that delta U is equal to Q. It indicates that heat plus Q, heat supplied to the system by the surrounding, is result in the change in internal energy of the system, or the change in internal energy of the system is due to the heat supplied to system by the surrounding. Okay friends, and last one, what is expression for the isobaric process? Isobaric process. Okay friends, what is isobaric process? The process which is carried out at the constant pressure is called as the isobaric process. Friends, as we deals with the thermodynamics, the change in is constant. आपण thermodynamics मध्ये बोलताना change हा constant असतो. इथे pressure constant आहे. आयसोबेरिक मध्ये pressure constant म्हणजे delta P is equal to 0. Delta P is equal to 0, not P is equal to 0. P 0 नाहीये. P कॉन्स्टंट आहे. डेल्टा पी हा 0 असणार आहे. मग अकॉर्डिंग टू और फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. व्हॉट इज द डब्ल्यू? डब्ल्यू इज क्यू मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही. आपण आताच बोलल्याप्रमाणे डेल्टा पी हा 0 असणार आहे. पी हा 0 नाहीये. मग आपण पी हा कॉन्स्टंट ठेवणार आहोत. म्हणून तर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू पी मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही, और क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा व्ही, वेयर पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू पी. तर फ्रेंड्स, आपण या पॉइंट मध्ये आता अभ्यासलं thermodynamic, first law of thermodynamics for 4 different process, and those are the isothermal process, adiabatic process, isochoric process and isobaric process. एकदा चेकआउट करा आपल्याला मिळाले एक्सप्रेशन काय. आयसोथर्मल प्रोसेस मध्ये डेल्टा टी 0, आणि जर डेल्टा टी 0 असेल तर डेल्टा यू सुद्धा 0 असतो. आणि म्हणून तर आपण म्हणलं डेल्टा यू ची व्हॅल्यू आपण 0 पुटअप केली, मग आपल्याला मिळालं क्यू इज इक्वल टू मायनस डब्ल्यू, और डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस क्यू प्लस क्यूचा अर्थ हिट सप्लाय टू द सिस्टीम बाय the work. Minus चा अर्थ काय? By system on the surrounding. Adiabatic process, as we know that in adiabatic process there is no exchange of heat between system and surrounding, so that Q is equal to 0. जर Q हा 0 असेल तर delta U is equal to Q plus W. Q 0 म्हणजे delta U is equal to W. It means that इथे W हा प्लस आहे, म्हणजेच वर्क डन ऑन सिस्टीम बाय सराउंडिंग रिझल्ट्स इन चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टीम. Isochoric process साठी, as we know that for isochoric process change in volume is constant, therefore delta V is equal to 0. From first law of thermodynamics, delta is equal to Q plus W. But what is the W? W is minus P external delta V. But as delta V is the 0, P external delta V is also 0. Therefore delta is equal to Q. Okay friends, तर तुमच्या लक्षात आलं असेल. Last one is isochoric process. For isochoric process, delta P is equal to 0. But P is not equal to 0. Therefore, from first law of thermodynamics, delta U is equal to Q plus W. Here, delta is equal to Q minus P external delta V. At constant pressure, we can write the heat as the QP. QP means the heat of the reaction at constant pressure, and therefore QP is equal to delta U plus P external delta V, or the P delta V.
ओके फ्रेंड्स, आता आपण यानंतर जातोय फार महत्वाचा टॉपिक, आणि तो म्हणजेच व्हॉट इज दी एन्थाल्पी. What is enthalpy? Enthalpy is defined as the sum of internal energy and the energy which arises due to the PV type of work. What is enthalpy? Which is denoted by the symbol H. It is defined as sum of internal energy and PV type of work, or the energy which arises due to the PV type of work. PV means the pressure volume type of work. Therefore, we can write H is equal to U plus PV. Enthalpy, H means enthalpy, U is the internal energy, P is the pressure, and V is the volume. Okay friends, if we can, as we know that U is the internal energy, P is the pressure, V is the volume, all these are the state functions, and therefore enthalpy is also the state function. Enthalpy सुद्धा काय असणार आहे, state function असणार आहे. कन्सिडर करा, आपली सिस्टीम ए या स्टेट मध्ये आहे. इफ इट चेंजेस फ्रॉम द स्टेट ए having the enthalpy H1 to the final state B having the enthalpy H2, then change in enthalpy delta H is given by the equation H2 minus H1. Change in enthalpy is given by the equation delta H is equal to H2 minus H1. Here H2 is enthalpy in the final state and H1 is the enthalpy in the initial state. Therefore, we can say that delta H is equal to H2 minus H1. Friends, आपण आता चेंज इन एन्थाल्पी डेल्टा H साठीच एक्सप्रेशन मिळवणार आहोत. ते या प्रकारे, कन्सिडर करा, आपली सिस्टीम ए या स्टेट मध्ये आहे. A system in a state A having the internal energy U1, pressure P1 and a volume V1. If it changes to the another state, say as the B having the internal energy U2, pressure P2 and volume V2, then according to the definition of enthalpy, which is H is equal to U plus PV, for the system in a state A, for a system in a state A, we can write H1 is equal to U1 plus P1 V1. Number 1. If system changes to the another state B, then in the state B, for a system in a state B, we can write H2 is equal to U2 plus P2 V2. Number 2, equation number 2. As we know that change in enthalpy is given by the equation H2 minus H1. Therefore, by putting the values from equation 1 and 2, we get delta H is equal to H2 means U2 plus P2 V2 minus, what is H1? It is the U1 minus P1 V1. ओके फ्रेंड्स, सिमिलर टर्म्स आपण एका जागेवरती मांडण्याचा प्रयत्न करूयात. डेल्टा H इज इक्वल टू U2 मायनस U1 प्लस P2 V2 minus P1 V1. Therefore, delta H is equal to delta U plus P2 V2 minus P1 V1 at a constant pressure. P1 is equal to P2. At a constant pressure, P1 is equal to P2. Therefore, delta H is equal to delta U plus P V2 minus P V1, and therefore delta H is equal to delta U plus P आपण कॉमन घेणार V2 minus V1.
And what is the V2 minus V1? It is the delta U plus P delta phi. This is an expression for the change in enthalpy. आणि मित्रांनो, महाराष्ट्र बोर्डच्या एक्झामसाठी 2 मार्क्ससाठी फार महत्त्वाचा क्वेश्चन विचारला जात असतो जनरली, तो म्हणजे डिराइव an expression for delta H is equal to delta U plus P delta phi. But as we already discussed, the first law of thermodynamics for isobaric process, ज्यावेळेस आपण जे 4 एक्सप्रेशन पाहिले होते, आयसोथर्मल, आयसोबेरिक, आयसोकोरिक आणि आयसो ॲडियाबॅटिक प्रोसेस, त्यावेळेस आपण पाहिलं होतं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर दी आयसोबेरिक प्रोसेस. त्यामध्ये आपल्याला मिळालं होतं QP इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा phi. By comparing these two equations, we can write delta H is equal to QP or QP is equal to delta H. It means that change in enthalpy is nothing but the heat supplied to the system at constant pressure. लक्षात घ्या मित्रांनो, हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे. डेल्टा H is equal to QP याचाच अर्थ असा, the change in enthalpy is nothing but the heat supplied to the system at the constant pressure. ओके, तर आपण आता जे एक्सप्रेशन पाहिले मी परत एकदा रिपीट करतो, एक्झाम साठी क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. डिराइव अन एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा H is equal to delta U plus P delta phi. तर what is the enthalpy? Enthalpy is the sum of internal energy and the pressure volume type of work, or the energy which arises due to the pressure volume type of work, so that we can write H is equal to U plus PV. Okay friends, आपण next पाहिलं, as system in the state A having the internal energy U1, pressure P1, volume V1, if it changes to the another state B having the internal energy U2, pressure P2 and volume V2, then from the definition of enthalpy H is equal to UPV, we can write for the system in a state A and for the system in a state B to different expression. H1 is equal to U1 plus P1 V1 and H2 is equal to U2 plus P2 V2. As we know that what is the change in enthalpy? Change in enthalpy delta H is equal to H2 minus H1. By writing this and solving, we get delta H is equal to delta U plus P delta phi. Okay friends, but we know that the mathematical expression for the first law of thermodynamics for isobaric process QP is equal to delta U plus P delta V. By comparing these two equation, हे जर दोन इक्वेशन आपण कंपेअर केले तर आपल्या लक्षात असे येते, in these two equation right hand sides are similar, therefore left hand sides are also similar, and delta H is equal to QP means heat supplied to the system at a constant pressure is nothing but the change in enthalpy of the system. Okay friends, आपण पुढचा कन्सेप्ट पाहतोय, रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा H and the delta U. डेल्टा H and डेल्टा U मधील रिलेशन. तर यासाठी आपण फर्स्ट केस पाहतोय, if the process is carried out for solids and the liquids, if the process is carried out for the solids and the liquid, between delta H and delta U. If process is carried out for solid and liquid for which change in volume is negligible, therefore delta V is equal to 0, because for solid and the liquid the change in volume is negligible. Solid and liquid साठी व्हॉल्यूम मध्ये होणारा बदल हा निग्लिजिबल असतो, म्हणून आपण म्हणू शकतो डेल्टा V काय असणार आहे 0. आणि जर डेल्टा V 0 असेल तर आपल्याला माहितीच आहे the relation between delta H and delta U at constant pressure is given by the equation delta H is equal to delta U plus P delta phi. But here for solid and the liquid delta V is equal to 0, therefore delta H is equal to delta U. It means that we can say that
For solids, if the process is carried out for solid and the liquid, if the process is carried out for the solids and liquid for which the change in volume is negligible, then delta H is equal to delta U, म्हणजे change in enthalpy is equal to change in internal energy. Second one, if the process is carried out in a closed vessel, तर मित्रांनो जर प्रोसेस ही क्लोज व्हेसल मध्ये कॅरी आउट होत असेल तर परत एकदा आपल्याला माहिती आहे देयर इज नो चेंज इन व्हॉल्यूम इन दी क्लोज व्हेसल. क्लोज व्हेसल मध्ये व्हॉल्यूम मध्ये काही बदल होत नाही. परत एकदा डेल्टा व्ही काय असणार आहे 0. आणि जर डेल्टा व्ही 0 असेल तर द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन एन्थॅल्पी डेल्टा एच अँड चेंज इन इंटरनल डेल्टा यू at constant pressure is given by delta H is equal to delta U as delta V is the 0. मित्रांनो पहा या दोन केसेस मध्ये डेल्टा एच आणि डेल्टा यू च्या व्हॅल्यू सेम राहत आहेत. कोणत्या दोन कंडिशनला? फर्स्ट वन, इफ द प्रोसेस इज कॅरीड आउट फॉर द सॉलिड अँड द लिक्विड. जर प्रोसेस सॉलिड आणि लिक्विड साठी कॅरी आउट होत असेल तर मात्र डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू. अँड सेकंड कंडिशन असणार आहे इफ द प्रोसेस इज कॅरीड आउट इन द क्लोज व्हेसल. जर प्रोसेस ही क्लोज व्हेसल मध्ये होत असेल तर आपल्याला माहिती आहे देयर इज नो चेंज इन द व्हॉल्यूम इन द क्लोज व्हेसल. क्लोज व्हेसल मध्ये व्हॉल्यूम मध्ये कोणताही बदल होत नाही म्हणजे डेल्टा व्ही काय असतो 0. डेल्टा व्ही जर 0 असेल तर परत एकदा द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू इज विल बिकम इक्वल. द व्हॅल्यूज ऑफ डेल्टा एच अँड डेल्टा यू आर सिमिलर. नाव मोस्ट इम्पॉर्टंट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन द डेल्टा एच अँड डेल्टा यू फॉर और इन टर्म्स ऑफ द number of moles. Consider a system changes from state A to state B and their number of moles are changes from N1 to the N2 if H1, U1, P1 and Ph1 and H2, U2, P2 and V2 are enthalpies, internal energies, pressure and the volume of the system in the state A and the state B respectively. Then for a system in a state A we can write H1 is equal to U1 plus P1 Ph1 and for the system in a state B we can write H2 is equal to U2 plus P2 Ph2. The change in enthalpy is given by the equation delta H is equal to H2 minus H1. Therefore, from equation 1 and 2, we can write delta H is equal to U2 plus P2 Ph2 minus U1 minus P1 Ph1. Therefore, delta H is equal to U2 minus U1 plus P2 Ph2 minus P1 Ph1. Therefore, U plus P2 Ph2 minus P1 Ph1. By the use of ideal gas equation, we know that PV is equal to nRT. For the system into different state A and the B, we can write P1 Ph1 is equal to N1 RT and P2 Ph2 we can write N2 RT. By putting the values of P1 Ph1 and P2 Ph2 in the equation number 3, we get delta H is equal to delta U plus what is the value of P2 Ph2? It is N2 RT. And what is the value of P1 Ph1? It is N1 RT. Therefore, delta H is equal to delta U plus we can take RT as common N2 minus N1. But what is the N2 minus N1? N2 minus N1 means delta H is equal to delta U plus delta N G RT. What is delta N? It is change in number of moles, or we can say difference in delta Ng is difference in number of moles of product and reactant. So guys, we get the equation
delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. What is the delta H? It is change in enthalpy. Delta U, it is change in internal energy. Delta Ng, it is the change in number of moles, or it is the difference between the number of moles of product and the reactant N2 minus N1. R is the constant, T is also, temperature is also constant. But we know that the heat of reaction at constant volume, that is QV is equal to delta U, and the heat of reaction at constant pressure, that is QP is equal to delta H. By putting the value of delta U and delta H in this equation number 4, we get delta H means QP is equal to delta U means QV plus delta Ng RT. ओके फ्रेंड्स, तर आपल्याला हे आणखी इक्वेशन मिळालं पहा, QP is equal to QV plus delta Ng RT. We can write only delta N also. It is not necessary to write delta Ng. Okay friends, तर पहा आता आपल्याला जे इक्वेशन्स मिळालेले आहेत एन्थॅल्पी साठीचे, तर ते सर्व इक्वेशन्स एकदा मांडतो. First one is definition of enthalpy, which is H is equal to U plus PV. Second equation is, first one, H is equal to U plus PV. Second one is change in enthalpy, delta H is equal to delta U plus P delta V. Third one is delta H is equal to delta U plus delta Ng RT. Fourth one is QP is equal to QV plus delta Ng RT. मित्रांनो, आपण आता दोन कंडिशन्स पाहिजे होत्या की जे आपल्याला सांगत होते रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच अँड डेल्टा यू. मग आपण पहिल्या कंडिशन मध्ये म्हणलं फॉर सॉलिड अँड लिक्विड, here there is no change in volume, delta H is equal to delta U. Second case, for the closed system, here there is no change in volume, delta H is equal to delta U. And third case, say if number of moles of reactant is equal to number of moles of product, means N1 is equal to N2. जर रिएक्टंटचे नंबर ऑफ मोल्स आणि प्रोडक्टचे नंबर ऑफ मोल्स जर सेम असतील तर मात्र पहा आपलं जे इक्वेशन होतं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा Ng RT. डेल्टा Ng म्हणजेच काय होतं आपला, इट इज द डिफरन्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अँड द रिएक्टंट. पण आपण तिसऱ्या केस मध्ये बघतोय जर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट N1 आणि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट N2 जर सेम असतील तर N2 minus N1 काय असणार आहे 0, and 0 into RT 0. Therefore delta H is equal to delta U. मित्रांनो, एक्झाम मध्ये आपल्याला सेपरेट क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो 3 मार्क्स साठी. एक्सप्लेन द कंडिशन्स अंडर विच डेल्टा H is equal to delta U. आपला क्वेश्चन कसा असू शकतो 3 मार्क्स साठी, एक्सप्लेन द कंडिशन अंडर विच डेल्टा H is equal to delta U. तर त्याचा आपला आन्सर असेल 3 पॉइंट्स मध्ये. फर्स्ट वन, if the process is carried out for the solid and the liquid for which there is no change in the volume, that is delta V is equal to 0, from the equation delta H is equal to delta U plus P delta V, and delta V 0, delta H is equal to delta U. Second one, if the process is carried out in the closed vessel, as we know that in the closed vessel there is no change in volume, again delta V is equal to 0, and from the equation delta H is equal to delta U plus P delta V, and delta V is 0, delta H is equal to delta U. And third one, if the number of moles of reactant and the number of moles of products are same or they are equal,
then again delta H is equal to delta U. ओके फ्रेंड्स, तर ह्या तीन कंडिशन आहेत की ज्याच्यामध्ये डेल्टा एच आणि डेल्टा यू म्हणजे चेंज इन एंथॅल्पी आणि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कशा राहणार आहेत सेम. आणि आपण लास्टचा पॉइंट पाहतोय, एक्सप्रेशन फॉर द वर्क इन केमिकल रिएक्शन और द केमिकल चेंजेस. Expression for the work done. In chemical process or chemical reactions. As we know that work done against the constant external pressure is given by the equation W is equal to minus the external delta V. Consider that P external is equal to P, W is equal to minus P delta V. What is the delta V? Delta V is a change in volume, that is V2 minus V1, so that we can write W is equal to minus PV2 minus plus PV1. By using the ideal gas equation PV is equal to nRT, we can write PV1 is equal to N1RT and PV2 is equal to N2RT. By putting the values of this PV1 and PV2 in the equation 1, we can write W is equal to, what is the value of PV2? It is N2RT. And what is the value of PV1? It is N1RT. We can take RT as the common, W is equal to, so that we can write minus N2 minus N1 RT. पहा इथे मी मायनस साइन ब्रॅकेटच्या बाहेर घेतलंय. जर मी ब्रॅकेट आणि मल्टिप्लाय केलं तर N2 मायनस राहील आणि मायनस मायनस प्लस निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह होईल इनवर्ससाठी. बरोबर आहे. Therefore W is equal to minus, what is N2 minus N1? It is a delta N. G, or only we can write delta N RT. This is the expression for the work done. This is the expression for the work done in the chemical process or in the chemical reaction. Okay guys. तर पहा cases for work. First one, if N2 is greater than N1. If the number of moles of products are greater than number of moles of reactant, then from equation, if number of moles of product are greater than number of moles of reactant, then N2 ची व्हॅल्यू N1 पेक्षा जर जास्त असेल तर हा जो ब्रॅकेट आहे याची व्हॅल्यू काय राहणार आहे पॉझिटिव्ह. म्हणजे इथे काय असणार आहे निगेटिव्ह. निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह W काय असणार आहे निगेटिव्ह. It means that if N2 is greater than N1, then work is done by system on the surrounding. Work is done by system on surrounding. Kadi if N2 is greater than N1. Second case, if N2 is less than N1, then W is equal to minus N2 minus N1 RT from this equation. जर N1 ची व्हॅल्यू जास्त असेल तर N2 मायनस N1 या ब्रॅकेटची व्हॅल्यू निगेटिव्ह राहील. निगेटिव्ह इंटू निगेटिव्ह कसं असणार आहे पॉझिटिव्ह. Therefore W is positive. It means that when number of moles of products are less than the number of moles of reactant, then W is positive. It means that work is done on system by the surrounding. And third case, if N1 is equal to N2, जर N1 is equal to N2 असेल, तुम्हाला माहिती आहे N1 आणि N2 व्हॅल्यू जर सेम असेल तर W ची व्हॅल्यू काय असणार आहे. जर दोघांची व्हॅल्यू सेम असेल ही व्हॅल्यू काय डायरेक्टली 0, कारण या दोघांचा डिफरन्स असा असणार आहे 0. 0 into RT means 0. W is equal to 0. It means that there is no work. जर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टंट्स आणि प्रोडक्ट सेम असतील तर या केमिकल प्रोसेस मध्ये वर्क होणार नाही. तर फ्रेंड्स, आजच्या लेक्चरमध्ये आपण अभ्यासले फार महत्त्वाचे टॉपिक्स ते म्हणजेच इंटरनल एनर्जी, एक्सप्रेशन फॉर द इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन डिफरंट 3 फॉर्म्स,
mathematical expression for the first law of thermodynamics for 4 different process: isothermal, adiabatic, isobaric and isochoric process. यानंतर आपण अभ्यासलं एन्थॅल्पी म्हणजे काय, different expressions for the enthalpy, and finally the work done in the chemical process. So friends, in tomorrow's lecture we are going to certain process. Okay, thanks.